Okay, so now we come to the third part of the video for today's asynchronous lecture, and we come to the last slide of the notes and the last part of chapter 2 lah maksudnya. Alright, so we are going to discuss on example 15. Okay, so to begin with, the first question, find the values of x where the following function is discontinuous. Ni is ni, okay, is discontinuous. Okay, remember, for a function to be continuous, it must satisfy three conditions kan. The first condition, it must define fa, okay, at x equals to a tu wujud. Okay, and the second one, limit of fx as approaching a pun ada, okay, exists. Okay, and the third condition, limit of fx as x approaching a is equals to fa, right? Okay, so first of all, we have to check first, okay, whether the function is defined or not. Okay, so soalan pertama ni, the question asks you to find the values of x where the function is not continuous tapi discontinuous. Okay, so maksudnya a function is failed to continuous sekiranya either one of these three condition is not fulfilled kan. So of course, if the first one ni tak dapat dipenuhi, automatically the function tu discontinuous. As for these two examples A and B, okay, kalau kita tengok, this is a rational function. There's a possibility the function is not continuous bila when the denominator ataupun bawah dia ni sama dengan kosong, betul tak? Alright, so dari situ maknanya we can try to factor. Again, factoring is very important for us to find out at what value of x does this denominator or pembawah ni sama dengan kosong. So let's try 6. So this 6 is hasil darab 2 dengan 3, betul? So it become x minus 2 times with x minus 3 equals to 0. So we'll get x equals to 2 and 3. Okay, so in this case maksudnya the function, okay, discontinuous, ni jawapan untuk 1A, discontinuous at x equals to 2 and 3 because, okay, because f2 and f3 does not exist. Okay, senang je kan? Okay, so maknanya we don't have to proceed untuk number 2, step number 2 and step number 3 here because first pun dah fail. So tak payahlah. So now let's proceed to next one untuk B. Okay, B ni kan function dia a little bit special. We have fx equals to x minus 5 over modulus of x minus 5. Okay, what is this modulus? Apa maksud? You pernah jumpa tak dengan modulus ni? This modulus sebenarnya adalah a value, a symbol ataupun a function actually that will make whatever value comes out from this modulus to become positive. Ya, contohnya kalau saya letak negatif 3, dia akan keluar menjadi 3. Kalau kita letak 3, mustahil lah dia akan keluar sebagai 3. If let's say we have negative 0.5, will come out 0.5. How does this happen? Is actually dia benda ni terjadi because, okay, it happen because sebenarnya modulus ni, modulus of x minus 5 ni is, okay, dia terbahagi kepada dua function. Satu is x minus 5 dan satu lagi is minus of x minus 5. Ni untuk if x more than 5. Yang ni pula adalah if x less than 5. Sebab kita tahu a function x minus 5 ni dekat 5 ni dia akan menjadi kosong, right? At x equals to 5 dia akan menjadi kosong. Kalau kita gantikan dengan nombor any greater than 5, okay, katakanlah ditambah 7 kat sini, 7 tolak 5 akan dapat 2, which is a positive. Tapi kalau dekat less than 5, katakanlah 3, bila you gantikan juga dalam function yang ni, you akan dapat negatif. Jadi untuk menjadikan dia positif, kita letak negatif kat depan modulus ni.
kat depan x minus 5 ni. That's why this one forming a modulus function. Okay, saya bagi example. Katakanlah saya kata cari f kosong. So, kalau f kosong kita nak guna function mana? Atas ke yang bawah? We should use yang bawah lah. Kenapa bawah? Sebab kosong kan kurang daripada 5. So, we gonna use the second one. So, 0 minus 5. You see, you tak dapat negatif dah. You akan dapat positif. Sebab negatif darab dengan negatif 5. So, you will get positif 5. Clear? Sama juga dengan katakanlah F2. So, again, 2 is less than 5. So, bila you gantikan, you akan dapat negatif 3. Betul tak? 2 atau 5 kan negatif 3. So, darab dengan negatif kat depan. So, you dapat 3. Tapi, kalau saya kata F7. So, we use atas ke bawah. 7 nombor dia besar daripada 5 kan? So, we get 7 atau 5. Automatically, you will get 2. Positif. Boleh faham Alright. For this example, sebenarnya soalan dia tanya, where does the function is discontinuous? Again, dia akan discontinuous at when the denominator ni sama dengan kosong kan? Bila sama dengan kosong. So, when is the case that this value will be equals to 0? Okay, when does this value equals to 0? So, definitely x minus 5 equals to 0 at x equals to 5 je lah. Negative 5 dia akan jadi kosong tak? No, negative 5 it won't be 0 sebab negative 5 tolak 5 is negative 10. Tak sama dengan kosong, right? Dan positive or negative 10 dia takkan jadi sama dengan kosong. So, the answer for B maknanya is discontinuous at x equals to 5. Okay. Alright. Untuk soalan ni, jawapan dia ni je. Okay. At x equals to 5, it discontinuous. Okay. At x equals to 5. Tapi, saya nak tambah extend lagi soalan ni. What if the question actually asks you for the limit? Okay. For the limit of x minus 5 over modulus of x minus 5. Okay. Katakanlah soalan ni, ni menjadi latihan lah untuk you all Jadi latihan exercise lah, extra exercise sikit. Okay, sebab soalan ni sebenarnya ni pernah lah keluar dalam test. So, kita discuss sikit untuk make sure you boleh faham. Okay, so katakanlah soalan ni dia bukan kata find the value of x where the function is discontinuous. Okay, tapi dia tanya find the limit of fx as x approaching 5, for example. Okay, limit of okay, sekejap. Okay, soalan tanya limit x minus 5 over modulus of x minus 5 as x approaching 5. Dan kita tahu tadi kan, maknanya modulus x minus 5 ni dia sama dengan x minus 5 if x more than 5 and negative x minus 5 if x less than 5. Okay. So, untuk kita cari limit as x approaching 5, again, kita akan consider, from now on, you have to consider both sides. X approaching 5 from the left, x minus 5 for modulus x minus 5. So, from the left, sekarang ni nampak, kita ada dua function, x minus 5 dengan negative x minus 5. So, yang mana satu yang kita guna untuk 5 from the left? Ni 5. Okay, ni 5. Function untuk x more than 5, kita guna nombor 1. Ni nombor 1. Ni less than 5, right? Untuk x than 5, kita guna nombor 2. Ni nombor 2. Okay, so maknanya kita tahu 5 from the left, nombor 1 ke nombor 2? Of course, nombor 2, right? Because it coming from somewhere less than 5. So, maknanya yang ni kita akan dapat limit x approaching 5 from the left, x minus 5 over negative x minus 5. You see? So, what we'll get, kita akan dapat yang ni dengan yang ni kita boleh cancel. So, we get negative 1.
Dan yang ni pula limit x approaching 5 from the right pula kita akan dapat x minus 5 over from the right, maknanya from the value which is greater than 5. Okay, so it's coming from region 1, so x minus 5. So yang ni kita boleh just cancel, kita dapat 1. See, so limit from the left and limit from the right ni sama ke tak? Tak sama this time. So this answer is does not exist. Walaupun does not exist, but we do have limit from the left and limit from the right. Ni saya nak tunjuk kat awak. Maybe soalan kalau keluar dia tak semestinya tanya limit x approaching 5 semata. Okay, they may ask you just limit approaching 5 from the left or limit from the right. Ataupun kalau ditanya limit from x approaching 5, you tak boleh jawab does not exist terus. You have to show all why it does not exist. Okay? So kita tahu kan, because limit from the left and from the right ni tak sama. Okay, so now let's proceed to number 2. Okay, question number 2 here. For question number 2, we have gx equals to x bx square for x less than negative 2 and x more than or equals to negative 2. Alright, yang ni pula soalan dia, for what value of b is continuous at every x. Dia nak cakap gx ni sebenarnya continuous semua. Okay, it has no problem. Yang possibility ada masalah adalah dekat point x yang kita nampak kat sini, there is maybe a possible problem sebab nampak ada perpecahan di sini is at x equals to negative 2. Okay, jadi at x negative 2 lah, maknanya yang ni you kena pandai-pandai figure out. At x negative 2, kenapa kita kata there is a possibility of discontinuity at x equals to negative 2? Because kat sini kita ada perpecahan, nampak tak? Dia function dia macam berbeza here. Gx equals to x kalau x less than negative 2, gx equals to bx square if x more than or equals to negative 2. So which one should, macam mana kita nak decide that? Sebenarnya tak ada apa-apa pun dekat x equals to negative 2 ni pun function dia continuous. Okay, so how to determine that? Okay, first we back to the step, 3 step tu lah. Mula-mula kita cari dulu f negative 2. F negative 2 or value, not f lah sekarang ni, g. Sebab ni kan gx, g negative 2. Nilai of gx at x equals to negative 2, kita ada 2 function. So yang mana satu kita nak guna? Are we going to use both? No, because yang ni kita nak cari at x equals to negative 2. Yang first ni, adakah it belongs to x equals to negative 2? No, sebab nampak hanyalah less than, tak ada equal. So yang ni kita tak boleh pakai kalau kita nak cari value of gx at x equals to negative 2. So maknanya kita kena cari yang ni. Yes, yang ni betul sebab this is more than or equals to negative 2. So you may use this to find g negative 2. So g negative 2 is equals to b negative 2 square. So what you will get, you akan dapat 4b. Tak apa, 4b biarkan dulu. Then next kita nak cari limit. Okay, limit of gx as approaching negative 2. And again here you have to consider both cases. Limit gx as approaching negative 2 from the left and limit of gx as approaching negative 2 from the right. Macam mana nak decide yang mana satu from the left, yang mana satu from the right ni? Macam saya cakap tadi, negative 2 berada di tengah. From the left maknanya is coming from the area less than negative 2. From the right maknanya is coming from the value more than negative 2. Betul. Okay, so from the left maknanya kita guna yang atas. Okay, less than negative 2. So yang ni maknanya dia akan sama dengan limit of gx approaching negative 2 x. Okay, and from the right kita akan guna limit gx x approaching negative 2 from the right ni. Gx ni kita akan guna bx square. Okay, bx square.
Alright. Okay, tak cukup space nampaknya. Erase. Allah, saya pergi erase semua pula dah. Okay, tak apalah. Tadi, so sekarang ni, tadi yang first tu kan, yang first tadi apa benda? G negative 2 sama dengan B X square. So dia jadi 4B. Okay, untuk B pula, okay, we have limit Gx x approaching negative 2. So we consider both cases. We have limit of x as x approaching negative 2 from the left. Yang ni pula limit x approaching negative 2 from the right, kita guna bx square. So yang ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat negative 2. Yang ni pula kita akan dapat 4b. Faham tak? Okay, so maknanya sekarang kita nak cari value of b, and it says that this function is continuous everywhere. Walaupun dekat x equals to negative 2 ni macam ada breaking point, tapi sebab dia kata it's continuous everywhere, so it means that g equals to negative 2 is equals to limit of fx of gx as x approaching to negative 2 from the left, sama juga dengan limit of gx x approaching negative 2 from the right lah. Sebab untuk limit of gx as x approaching negative 2 tu, dia kena samakan from the left and from the right. So daripada sini kita tahu 4b, g negative 2 is 4b, sama dengan g negative 2 from the left is negative 2. Negative 2 negative ni from the right pun dia sama dengan 4b. Kan? So tak payah tulis 4b ni pun tak apalah. Tak apalah. Okay, so maknanya value dia kena sama. Ambil je mana-mana satu. Yang ni tak perlu letak pun tak apalah. Maknanya sekarang ni this one should be equals to limit of gx x approaching negative 2. Okay, dia kena sama. So maknanya 4b kena sama dengan negative 2. So daripada sini kita akan dapat b sama dengan negative 2 per 4, which is negative 1 per 2. Nampak? Okay, negative 1 per 2. Untuk limit to exist, saya repeat. Untuk limit of gx as x approaching negative 2 exist, kita kena make sure limit from the left sama dengan limit from the right. So dari situ negative 2 kena sama dengan 4b. Okay, negative 2 sama dengan 4b, kita dapatlah b sama dengan negative 1 per 2. So b sama dengan negative 1 per 2 ni kalau masukkan ke dalam g negative 2 pun 4 darab dengan negative 1 per 2 pun dapat negative 2. So samalah sekarang everything. So meaning that the function is continuous at x equals to negative 2 if b is equals to negative half. Alright. So we're done with this untuk question number 2. Now let's proceed to question number 3, the last example. Okay. Okay, untuk number 3 ni, we have the function, dia suruh show that f is not continuous at x equals to 1. Is not continuous at x equals to 1. Macam mana kita nak tunjuk is not continuous at x equals to 1? Mula-mula macam biasa kita cari f1. F1, F1 kita nak guna yang atas ke yang bawah? Nampak kat mana ada equal symbol? Equal berada di atas. So kita guna x square tambah 3x. So gantikan 1 square tambah 3, kita akan dapat 4. This is number 1. Number 2, number 2 step dia bukan kata jawab A. Okay, this is 3A. Part 2 to find the limit. So limit fx as x approaching 1 from the left dulu. Kita kena cari both sides. So from the left maknanya from x less than 1 lah. Okay, ni 1. Ni adalah region x less than 1 dari kiri, more than 1 dari kanan. So from the less than 1 is 2x. So 2x ganti you dapat 2. And limit x approaching 1 from the right, fx
Yang ni kita akan ni maknanya x square tambah 3x. Limit x square tambah 3x, x approaching 1 from the right. Yang ni saya tertinggal tadi. Sepatutnya limit 2x x approaching 1 from the left. Okay. So ni 2 darab 1. So dapat 2. Okay. So yang ni maknanya kita gantikan dapat 1 square tambah 3 darab 1. So we get 4. So nampak tak kat sini apa punca yang dia tanya kita show that f is not continuous at x equals to 1. So nampak nyata sangat sekarang ni because limit fx as approaching 1 from the left is not the same as limit fx as approaching 1 from the right. Betul tak? Yang ni kan 2, yang ni kan 4. So limit fx as approaching 1 does not exist. Okay. Tapi kalau you tengok, okay, you tengok ni soalan A. Kita jawab dah A is A ni show that f is not continuous at x equals to 1 because sebab apa? Not because it's not defined, tapi because limit of fx as x approaching 1 does not exist. Because of this, listen carefully. Okay, because of limit of fs as x approaching 1 does not exist. Okay, next the question asks, is f is continuous from the left or right of at x equals to 1? At x equals to 1. Kalau kita tengok f1 ni sama dengan 4, ada tak any value yang sama, limit that sama dengan 4? Yes, nampak ni we have limit of fx as x approaching 1 from the right. From the right. So kita dari sini kita tahu limit fx as x approaching 1 from the right is equals to 4, which is equals to f1. So maknanya the function fx is continuous from the left ke right? From the right. Okay, from the right at x equals to 1. At x equals to 1. Okay, clear? Okay, then the last example. Okay, the last example ni dia tanya, state the interval of continuity. The interval of continuity. Okay, the interval of continuity ni maknanya sekarang ni untuk soalan ni, yang ni kena faham lebih sikit. Untuk yang soalan ni kita tahu the function, okay, given fx, Allah, serabut sangat, kena sapu dulu ni sekejap. Okay, kita tahu this is the function, dan dia suruh kita state the interval of continuity. Kita tahu tadi from the left, okay, ni adalah 1. From the left of 1, the function is not continuous. Okay, from the left of 1, the function is not continuous. Okay, at x less than 1. Okay, from the left of 1. Dari mana dia datang ni? X less than 1. Ni 1. So maknanya ni 1 kan? Ni kita punya curve ni 1. The function tu dia datang tak tahu daripada mana for x less than 1. Bukan, graf dia macam ni. 2x. Okay, 2x maknanya graf dia ni 1. So graf dia macam ni. 2, 1. Tapi dekat x equals to 1 ni ada breaking point. Dia tak define kat sini. Macam tu. Dia tak define. Saya lukis graf untuk you nampak. Okay, 2x dia datang dari sini, dari arah sini. Lepas tu for x more than or equals to 1. Okay, when x equals to 0, y equals to 0 juga. Okay, graf dia akan jadi, when x equals to 1, when x equals to 1, y equals to 4. Okay, dia akan jadi macam ni. Graf dia macam ni lah lebih kurang. Dah nak tunjuk cantik sikit. Okay, graf dia macam tu. Saya dah sapu dah yang ni. So maknanya dia dekat sini dia berlubang, kat sini dia hitam.
So the question asks you to find the interval of continuity. So maknanya dia datang all the way daripada infinity, negative infinity. The function ni continuous ni sebab dia tak ada lubang pun sampai di 1. Di 1 ni kan ada lubang. So 1 dia open bracket. Open bracket ni maksudnya dia tak termasuk dalam dalam range is continuous. Dia tak termasuk, excluded. Okay. Dan satu lagi, dan kalau daripada kanan pula, ni daripada kiri kan, daripada arah kiri dia tak termasuk, tapi satu ni termasuk bila dia masuk daripada arah kanan. Okay, daripada arah kanan. So that's why from the right kita letak close bracket. Okay, close bracket from the right kita letak 1 and it goes up to infinity. Infinity kan kita tak tahu berapa besar. So kita tak boleh buat open close bracket juga. Kita just buat open bracket. So inilah jawapan untuk C. Okay, harap boleh faham. Kalau tak faham, you all boleh tanya saya. Boleh PM saya ataupun kita discuss dalam our synchronous class. Okay? Okay class, untuk satu lagi classwork submission, saya nak you pergi balik ke example 7 ni. Kalau sebelum ni example 7 ni kita just discuss about one-sided limit. Betul? Okay, sekarang ni example 7 ni saya nak you refer balik. Okay, soalan 1 je bukan soalan 2. Find okay, you cari, determine okay, continuity at x equals to 2. Satu. Yang kedua, okay, saya nak you at x equals to 8. 2. At x equals to 2 and at x satu at x equals to 2 and 2 at x equals to 8. 3 lah. Satu lagi. Okay, satu lagi at x equals to 6. 3. Okay, 3 ni decide, determine the continuity at x equals to 2 guna 3 condition tadi. First, define apa itu F2. Lepas tu find limit. Okay, dan compare. Boleh? Senang je kan? Tak banyak calculation pun sebab dia tak ada equation pun. Tengok daripada graph sahaja. Okay, dan katakanlah dia tak continuous, is there any possibility that the function is continuous from the left or from the right? Okay, cari juga. And katakanlah dia tak continuous, please state kenapa dia tak continuous. Okay, so this is the second classwork submission. Yang first tadi yang simple je. Yang first tadi yang dalam second part of the video tu yang mana? Yang ni example berapa you repeat je. Yang saya bagi tu sama je soal bendanya. Cuma yang ni. Cumanya yang soalan saya ni 9 tolak x square. Yang ni 4. Tak ada beza pun. Just buat balik je sebenarnya. Alright. So that's all for today's asynchronous lecture. Thank you everyone. If you have any problem, feel free to contact me. And remember, this is considered the last part of chapter 2. So meaning to say, with this, we have concluded chapter 2. Alright, limits and continuity is done. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And bye-bye everyone.